a las 5:47 a.m. Del 8 de agosto de 1941, Ludmila Pavlichenko, de 24 años, se agazapó tras un montón de ladrillos rotos en los afueras de Basileia, Ucrania, con la mejilla presionada contra la disgustada culata de su mocin, negant mientras observaba a un francotirador alemán apuntar pacientemente a un soldado soviético que se escondía 40 metros a su izquierda. 4 meses antes todavía era estudiante de historia, asistía a clases, escribía ensayos, imaginaba un futuro lejos de los campos de batalla. Ahora era una novata en el ejército, rojo con 0 bajos conformadas, sin cama ni dormía durante casi un día entero, y con una sola responsabilidad. De tener a los alemanes que avanzaban hacia 850 hombres, superando en número a los defensores soviéticos 3-1. Unos días antes de su alistamiento, su universidad en Kiev había sido reducida a escombros por las bombas alemanas. 73 estudiantes murieron en el ataque, incluyendo a su mejor amiga, Natasha, atrapada en la biblioteca en Lomas, y a su profesor, el doctor Anatoly Vyulov, cuyo cuerpo fue desenterrado horas después. Esos recuerdos disiparon cualquier duda que pudiera haber albergado. Cuando intentó unirse a la infantería, el oficial de reclutamiento le dijo que los mujeres pertenecían a las unidades médicas, no al combate. Ella insistió en que sabía disparar. Había entrenado desde los 14 años, competido en clubes de tiro juvenil, y había alcanzado los primeros puestos en eventos regionales. El oficial se rió, le entregó un rifle, señaló hacia un post de una cerca a 100 metros de distancia, y le dijo que lo demostrara. Disparó 5 tiros, cada uno de los cuales atravesó el centro de la madera. La risa cesó. Le asignaron a la 25ª División de Fusileros como francotiradora. Y ahora, tras 4 meses de entrenamiento, y 6 horas en el frente, estaba a punto de enfrentarse a su primera prueba de fuego. Mantenía las manos firmes mientras observaba al francotirador alemán, situado a unos 280 metros de distancia, tras el muro roto de una graña derrumbada. A través de la estrecha grieta en la mampostería, pudo ver el borde de su casco, apenas una astilla de metal, pero suficiente para adivinar sus intenciones. Estaba concentrado en el sargento Dmitry Kravchenko, el mismo hombre que le había dado la mitad del pan el día anterior cuando no había comido en 18 horas. Ahora estaba agazapado tras un fragmento de piedra, inconsciente de que la muerte lo estaba acechando silenciosamente. Ludmila inhaló, dejando que su respiración se asentara al ritmo que le habían inculcado sus instructores, quienes le decían que nunca pensara en matar, sino en calcular distancia, viento, movimiento. La guerra, decían sus instructores, es una serie de problemas por resolver, no emociones por sentir. Midió el viento cruzado que soplaba suavemente desde el este, ajustó la mira, centró la retícula en la tenue línea donde asomaba el casco alemán y apoyó el dedo en el gatillo. Podía hacerlo o no. Se convertiría en soldado o seguiría siendo una estudiante fingiendo llevar uniforme. Apretó. El retroceso del rifle le golpeó el hombro, y el estallido del disparo resonó por los calles en ruinas. En la mira, veía el casco retroceder y desaparecer. Kravchenko se estremeció, confundido, observando los escombros a su alrededor, sin darse cuenta de que había estado a segundos de morir. Ludmila disparó otra bala, buscando cualquier señal de movimiento, pero el campo de batalla permanecía en silencio. Había arrebatado su primera vida y no sentía nada, ni triunfo ni remordimiento, solo una pregunta aguda y clara que surgía en su mente. ¿Dónde está el siguiente objetivo? Este era el comienzo de una transformación
que on no podia comprender. Para Mayo de 1942, la joven que ahora tenía un soldado enemigo en su haber acumio. Laria 309 bojos confirmadas, incluyendo 30 y 6 francotiradores enemigos, conversión, dola en la francotiradora más letal de la historia. Y la extraña y odd, es técnica que lo hizo posible era algo que la doctrina del ejército rojo condenaba explícitamente. Si usaba así misma como Sibo, pero esa estrategia no llegaría hasta más tarde. Por ahora, su formación en la guerra apenas comenzaba. La primera francotiradora que perdería de su unidad fue la teniente Anna Morozova el 19 de agosto. Morozova tenía 8 meses de experiencia, currento y 7 bajos, y seguía las reglas soviéticas de francotirador a la perfección. Nunca permanece en una misma posición, nunca dispara más de 3 tiros desde un punto, tener siempre varias rutas de escape. Si había instalado en un apartamento destrozado de un tercer piso, había eliminado a un ametrallador alemán a 320 metros, había bajado a un escondite secundario, había esperado 20 minutos y luego había disparado a un oficial alemán a 280 metros. Al desplazarse hacia su tercer escondite, un contrafrancotirador alemán disparó un solo tiro a través de la ventana de la escalera, matándola instantáneamente. Ludmila estaba un piso más abajo y oyó el golpe sordo del cuerpo de Morozova al caer al suelo. Los alemanes rieron después. El francotirador que la mató fue Hans Becker, un tirador de la Wehrmacht con 80 y 9 bajos y especializado en cazar francotiradores enemigos. Había estudiado los movimientos de Morozova, anticipado sus cambios de posición y esperado el ángulo perfecto. La doctrina soviética la había hecho predecible, y los francotiradores predecibles morían rápidamente. En las semanas siguientes, Ludmila vaya que era más camaradas. Viktor Stepanov, con solo 19 años, destrozado por la artillería tras realizar 2 disparos perfectos. Otros alcances, otros por contrafrancotiradores o proyectiles solicitados por los alemanes que triangulaban sus posiciones. A principios de septiembre había visto morir a 7 francotiradores, todos siguiendo las reglas al pie de la letra. Los alemanes eran demasiado buenos. Conocían todas las tácticas soviéticas, todas las distancias recomendadas, todos los patrones de rubricación. Luchar según las reglas significaba morir según las reglas. Mientras Ludmila se agazapaba entre los escombros y primer día, viendo a los alemanes avanzar implacablemente, no sabía que pronto rompería todas las reglas del manual, ni que su desafío la convertiría en una de las tiradoras más temidas de toda la guerra. Pero los similes se plantaron allí en el momento en que se dio cuenta de que no sentía culpa ni vacilación, solo claridad. No estaba allí para sobrevivir, estaba allí para resolver problemas, y el campo de batalla le daría centos más antes de que terminara el año. La muerte de Morozova marcó el momento en que Ludmila comenzó a comprender que las reglas diseñadas para mantener con vida a los francotiradores soviéticos estaban haciendo exactamente lo contrario, una constatación que se hacía más evidente con cada semana que pasaba. Al ver desaparecer al tirador entrenado tras otro bajo el fuego alemán. Había estado estacionada un piso por debajo de Morozova la mañana del suceso y lo oyó todo. El disparo del fusil cortando la escalera en ruinas, el sonido agudo y escalofriante del cuerpo de Morozova al desplomarse en el relano, y las risas lejanas de los soldados alemanes que reconocían la victoria de matar a otro francotirador soviético. El responsable, Hans Becker, se había labrado una reputación en el frente. Era un francotirador de la Wehrmacht con 80
y nouvos conformados, un especialista en tácticas de contrafrancotirador que estudiaba la doctrina soviética con obsesiva precisión. Becker comprendía que el entrenamiento soviético enfatizaba patrones de reubicación predecibles, posiciones alternativas cuidadosamente planificadas y límites de disparo estrictos. Todo lo que tenía que hacer era observar donde un francotirador soviético disparaba primero, anticipar hacia donde se moverían a continuación y prepararse para interceptarlos con un único disparo fatal. Morozova había hecho todo correctamente según la doctrina, y precisamente por eso murió. Para Ludmila, el mensaje era inequívoco. Si seguía las mismas reglas, correría la misma suerte. Esa verdad se hizo innegable el 27 de agosto, cuando el cabo Viktor Stepanov, de 19 años, un joven francotirador prometedor con once bajas confirmadas y una avidez que le recordaba a Ludmila, se situó en una zona de drenaje a 400 metros de las líneas alemanas. Su ocultación era impecable, su disparo limpio, dos disparos, dos soldados alemanes abatidos. Entonces siguió la doctrina, manteniéndose agachado y preparándose para moverse tras un intervalo seguro. Pero los alemanes ya habían triangulado su disparo. En lugar de enviar un francotirador, enviaron artillería. Un proyectil impactó directamente en su zona, borrándolo por completo, sin dejar restos suficientes para el entierro. Fue una brutal confirmación de que el ocultamiento perfecto no significaba nada si el enemigo había estudiado tus hábitos. Y los alemanes lo habían estudiado todo. A medida que los días se convertían en semanas, Ludmila contó 7 bajas de francotiradores soviéticos a principios de septiembre. Los 7 habían seguido la doctrina al pie de la letra. Los 7 habían muerto porque el enemigo sabía lo que harían los francotiradores soviéticos antes de que lo hicieran. Empezó a analizar cada enfrentamiento intentando encontrar el patrón que explotaban los alemanes. Siempre era lo mismo. El francotirador soviético disparaba cuidadosamente calculado desde la cobertura. Los alemanes triangulaban el ángulo. Seguía un contraataque o un ataque de artillería. El francotirador moría o se veía obligado a una retirada apresurada. El problema sabía sin quedó claro. Los francotiradores soviéticos eran reactivos, pasivos y predecibles, esperaban las oportunidades, evitaban el riesgo, se escondían. Los francotiradores alemanes hacían lo contrario. Cazaban, provocaban la exposición, controlaban el ritmo y obligaban a los tiradores soviéticos a realizar movimientos predecibles. Y esos movimientos predecibles causaban muertes. Ludmila comprendió que sobrevivir significaba invertir la dinámica. Tenía que dejar de ser presa y convertirse en depredadora, pero la doctrina soviética prohibía cualquier comportamiento siquiera parecido a un contrafrancotirador agresivo. El ocultamiento era la vida, repetían los instructores. Nunca te expongas, nunca atraigas fuego, nunca reveles tu ubicación. Pero todos los francotiradores que Ludmila admiraba habían seguido esas órdenes y habían muerto de todos modos. Sabía que necesitaba un método que rompiera las reglas por completo. Tras días de pensarlo, ligó a una estrategia tan temeraria que incluso imaginarla lo aceleraba el pulso. Se expondría deliberadamente, se convertiría en un objetivo, obligaría a los alemanes a disparar primero y usaría el fogonazo para matarlos. Era una locura, era un suicidio, también era el único plan que le daba control sobre el enfrentamiento. La clave sería el engaño y la velocidad. Ideó un sistema de 2 puntos de tiro, colocados a solo 5 o 6 metros de distancia, lo suficientemente cerca como
para movers entre ellos en menos de 3 segundos. El primero era el nido de cebo, donde colocaba un senulo hecho con un casco, una manga acolchada o cualquier cosa que se asemejara a la silueta de un francotirador. El segundo era su nido real, perfectamente oculto, y en ángulo para tener una línea de visión hacia posibles posiciones de contrafrancotiradores alemanes. Si los alemanes disparaban contra el senulo, tenía de 4 a 6 segundos antes de que se dieran cuenta de que no era real. En esos segundos localizaría el fogonazo, apuntaría y dispararía un tiro mortal. Si fallaba, moriría. No había plan de contingencia, no había margen de error, pero va morir así camaradas bojo reglas que les fallaban la convención de que no hesa nada era peor. El 3 de septiembre, al amanecer, puso a prueba su idea. Construyó el senulo en un sótano en ruinas cerca de la línea del frente, colocándolo lo suficientemente visible como para tener un francotirador alemán experto. Luego se quedó en su nido, real 5 metros a la derecha, inmóvil, con el rifle apuntando a la zona que crea que un contrafrancotirador elegiría según el terreno y el patrón. Pasaron 45 largos minutos. Sus músculos gritaban por estar quieta, y los insectos se arrastraban por su cara, pero no se movió. Entonces a las 6:17 am, sonó un solo disparo, el casco se movió hacia atrás, el senulo había sido alcanzado. Ludmila instantáneamente examinó las líneas alemanas, y via el tenue resplandor de un fogonazo detrás de un muro de ladrillos a 320 metros de distancia. Tenía 3 segundos para actuar. No respiro, disparo. El francotirador alemán cayó. No espero para confirmar. Se movió al instante, abandonando ambos nidos y rubicando 40 metros al este, observando a través de su mira como los soldados alemanes arrastraban un cupo lejos del muro. Su técnica funcionó de nuevo, en los siguientes 6 semanas perfeccionó cada detalle, cuanto se inclinaba el senulo, como la las incidia en la silueta falsa, cuanto tiempo espera antes de moverse. Estudió los costumbres alemanes incansablemente, preferían posiciones elevadas y aprovechaban el amanecer para seguir a los defensores soviéticos. Rara vez cambiaban de guarida durante el día, y preferían los aberturas en ruinas que les proporcionaban líneas de visión largas y estrechas. Utilizó todo esto, creyendo enfrentamientos como acertijos cuyas respuestas solo él conocía. Para octubre, tenía 78 bajas confirmadas, 22 de ellas francotiradores enemigos. Los soldados hablaban de ella en sus ceros por todo el frente. Los oficiales la buscaban con desesperación, $1 o sobornos de vodka y rations, suplicando ayuda. La mujer que cazaba a los cazadores había legado, y nada en el frente oriental volvería a ser igual. Por primera vez desde que se unió al frente, Ludmila sintió que había tomado el control del campo de batalla en lugar de simplemente sobrevivir. Y esa sensación de control se fortaleció en los días siguientes a medida que repetía y perfeccionaba su nueva técnica. El 3 de septiembre, tras matar al francotirador que cayó en la trampa, se ubicó antes de que la artillería alemana pudiera atacar la zona y observó desde su nueva posición como los soldados alemanes arrastraban el cuerpo de su tirador, quedó desde detrás del muro de ladrillos que había usado como cobertura, y su único éxito incendió una chispa en su interior. Había demostrado que podía obligar a los alemanes a reaccionar ante ella, y no al revés. Durante los siguientes 6 semanas, perfeccionó su método de doble nido con una disciplina fría y pasión. Aprendió no solo cuánto tiempo esperar, sino también cómo pensaban los francotiradores alemanes. Estudió sus preferencias,
Como prefieren los segundos o terceros pesos de los edificios porque los escondites a nivel del suelo eran frecuentemente bombardeados, como se inclinaban con el sol a sus espaldas para que sus objetivos lucharan a través del resplandor, como a menudo permanecían en un nido durante todo el día a menos que se vieran absolutamente obligados a moverse. Rastriba estos patrones como un matemático que resuelve una ecuación en evolución, y moldiba sus tácticas en torno a ellos. Sus senulos siempre se colocaban donde los nidos alemanes elevados los vieran con claridad. Aprendió a cronometrar sus cacerías para que la luz del sol cegara al francotirador alemán en lugar de ella. Y descubrió que el momento perfecto para atacar no era cuando se sentía lista, sino cuando sabía que el enemigo creía que lo estaba. Para octubre, su cuento de bajos ascendió a 78, 22 de los cuales eran francotiradores alemanes entrenados. La leyenda comenzó a extenderse. Una mujer entre los escombros de Sebastopol que engañó a los tiradores enemigos para que se rebelaran, que convirtió la propia confianza de los alemanes en su ruina. Pelotones enteros los solicitaban por su nombre cuando un francotirador alemán aterrorizaba su secta. Algunos oficiales traían botellas de vodka, otros traían la poca comida que habían guardado, otros simplemente traían historias de camaradas quedados y una petición de ayuda. Ludmilla rara vez aceptaba los regalos, no le interesaban los recompensas. Lo que le impulsaba eran los recuerdos. Morozova desplomándose en los escaleras, Stepanov aniquilado por la artillería, los risas de los soldados alemanes resonando a través de las ventanas rotas. Cada misión que aceptaba era personal. El 12 de octubre, un teniente llamado Volkov se acercó a ella con la desesperación grabada en su rostro sin afeitar. Su pelotón había perdido 9 hombres en 4 días. Un solo francotirador alemán, apostado cerca de un cruce ferroviario, estaba desmantelando su unidad pieza por pieza, matando oficiales, operadores de radio, ametralladores, a que era esencial. Los hombres de Volkov estaban tan aterrorizados que se negaban a moverse a la luz del día. El deber no significaba nada cuando levantarse significaba morir antes de respirar. Ludmilla escuchó en silencio mientras Volkov describía cada muerte. Vaya la culpa en sus ojos, el peso del liderazgo aplastándolo. Dijo que sí sin pedir detalles, no por obligación, sino porque recordaba la impotencia de morir a un francotirador tras otro sin poder detenerlo. No permitiría que otra unidad se derrumbara por el miedo. Durante 2 días observó el cruce ferroviario a 800 metros de distancia con binoculares. Trazó mapas de las líneas de visión, contó tejados y observó cómo la luz se desplazaba sobre las ruinas al amanecer. Estudió los patrones de viento y los escombros que podrían servir de cobertura. El francotirador alemán era astuto. Nunca usaba el mismo lugar 2 veces, y sus disparos provenían de ángulos diferentes cada manana. Era ágil, disciplinado y excepcionalmente hábil. Redujo la lista a once posibles nidos, pero once eran demasiados para vigilar. Necesitaba forzar su mano. Ludmilla construyó un senulo que se parecía a un oficial soviético. Y lo colocó cerca del cruce, en un lugar visible desde 8 de los once posibles posiciones alemanas. Se ocultó a 2 metros tras los escombros, con el rifle y apuntando al nido más probable. Un vagón medio destruido que inicialmente había descartado por estar demasiado expuesto, pero que añadió a su lista tras reconsiderar la audacia de los francotiradores alemanes experimentados. A las 6:30 am,
El senulo permanecia inmoval bajo la fría luz de la manana. Ludmilla espero, con los musculos tensos pero firmes, pasaron 40 minutos antes de que ocurriera algo. Entonces, a los 7:11, un disparo resonó en el patio. El casco del senulo se desprendió de su soporte. En ese instante, Ludmilla via el destello. Dentro del vagón destrozado, justo donde casi había descartado. Apunto con la mira hacia la abertura. Por un instante, via la silueta del francotirador moverse en el interior, probablemente buscando señales de un impacto. Calculo que tenía unos 5 segundos antes de que se diera cuenta de que el oficial no había quedado. Disparo a través de la mira, via al hombre retroceder, tambalearse y intenta retirarse al interior del vagón. No estaba muerto. Estaba herido y intentaba escapar. Ludmilla recargó otra bola y disparó de nuevo. El segundo disparo lo derribó. Solo entonces exhaló. Los hombres de Volkov confirmaron la muerte poco después. Dentro del vagón encontraron al alemán muerto, con un fusil a su lado y un libro de registro con 60 y 7 hojas confirmadas. Volkov miró a Ludmilla como si intentara comprender cómo había sabido dónde estaría el francotirador. Ella respondió simplemente, no lo sabía. Había obligado al alemán a dar el primer paso. Y ese primer paso lo reveló todo. Volkov dijo que no era lógica, era valencia o locura. Ludmilla estaba de acuerdo. Corrió la voz de su creciente lista de francotiradores muertos. La inteligencia alemana interceptó informes, y pronto la propaganda alemana anunció una recompensa. Primroschen Reichsmarks, luego 500, luego 1000, para quien matara a la chica rusa. La alemán demonio maitó o hombre disfrazado de mujer, porque ninguna mujer soldado, insistían, podía ser tan letal. Las tropas soviéticas cerraron al escuchar las transmisiones. A Ludmilla no le importaban los insultos. Le importaba el miedo hacia al enemigo descuidado. El miedo los hacia disparar con rapidez. El miedo crea oportunidades y ella convierte cada error en otra muerte confirmada. Empezó a dejar pequeñas firmas, los justos para inquietar al enemigo. Una cinta atada a los escombros cerca de un punto de disparo. Una carta colocada sobre el pecho de un francotirador muerto. La reina arroja. A los periódicos les encantaba el rumor de la dama muerta. Una mujer que marcaba a sus víctimas. Ludmilla no lo confirmó ni lo desmintió. Cada mito en el que creían los alemanes la fortaleza. Y más allá de los rumores, más allá de la propaganda, y las historias, una cosa se volvió segura a mediados de otoño. Ludmilla Pavlichenko ya no era simplemente una francotiradora que sobrevivía a la guerra, sino una cazadora que la moldaba. Los hombres de Volkov sacaron al francotirador alemán muerto del vagón destrozado, con su sangre manchando los tablas metálicos oxidadas del suelo. Cuando le entregaron a Ludmilla el libro de registro con los 60 y 7 muertes confirmadas, ella no sintió ningún triunfo, solo la fría y familiar sensación de que otro cazador había sido retirado del campo. Volkov intentó comprender su método, preguntando cómo había sabido dónde estaría el francotirador, y ella respondió con la misma serena seguridad de siempre. No lo sabía, simplemente lo había obligado a actuar primero, y una vez que lo hizo, todo lo demás se volvió matemático. Volkov negó con la cabeza y murmuró que lo que ella hacía no era matemático en absoluto. Era valencia o locura, o ambas cosas entrelazadas tan estrechamente que nadie podía distinguir dónde empezaba una y terminaba la otra.
La noticia de sus muertes se extendió rápidamente. No solo entre los unidades soviéticos desesperados por un contrafrancotirador experto, sino también entre los fuerzas alemanas. Al principio descartaron los informes como propaganda soviética. Ninguna chica podía matar a tantos soldados entrenados. Entonces pusieron una recompensa por ella, sin Reichsmarks para quien pudiera eliminarla, como si el dinero pudiera comer el miedo que comenzaba a apoderarse de sus filas. Cuando esos intentos fallaron, y su número de muertes aumentó, la recompensa aumentó a 500, luego a 1000. Los emisiones de radio alemanes se burlaron de la idea de una francotiradora, llamándola un mito, una invención de los oficiales soviéticos de moral, o un hombre disfrazado de mujer porque ninguna mujer soldado podría ser tan peligrosa. Pero su negación era solo una prueba de cuánto los asustaba. A Ludmila no le importaba lo que dijeron. Lo que importaba era que los hombres aterrorizados cometen errores, y cada error era una puerta que cruzaba sin dudar. A medida que su reputación crecía, comenzó a dejar pequeñas tarjetas de visita, que alimentaron los rumores sobre su presencia en el frente. A veces estaba una cinta cerca de una posición que ya había abandonado. Otras veces dejaba una sola carta de jugo, siempre la reina roja, en el pecho de un francotirador muerto. La prensa soviética adoptó la imagen de inmediato, llamándola la dama de la muerte. La reina roja de Sebastopol, la mujer que casaba a quienes casaban a otros. Nunca confirmó ni desmintió las leyendas. Los mitos eran más poderosos cuando no se corrigen, que los alemanes le imaginaron en todas partes, que le imaginaron observando desde cada ruina, cada sombra, cada ventana que pasaban. El mito era su propia arma, y ella lo manejaba con la misma precisión que su rifle. Pero fueron los eventos del 7 de noviembre de 1941 los que cimentaron su leyenda para siempre. Los fuerzas alemanas avanzaban implacablemente hacia Sebastopol, reforzando su asedio con cada hora que pasaba. Los suministros eran críticos, la comida casi se había agotado, la munición estaba racionada hasta el último puñado de balas, y los puestos médicos estaban dados de soldados que nunca volverían a caminar. En medio de este caos, un solo francotirador alemán comenzó a desmantelar la estructura de mando soviética con una precisión aterradora. En 3 días mató a 11 soldados oficiales, sargentos, operadores de radio, cuya pérdida causara la máxima perturbación. Sus disparos eran perfectos, siempre letales, siempre aparecían desde una dirección diferente, siempre seguidos de una completa desaparición. El miedo se extendió por las filas como una infección. Los oficiales se negaron a permanecer al descubierto. Los sargentos dieron órdenes agazapados tras los escombros. Pelotones enteros dudaron en moverse, temerosos de que un solo paso les pusiera la mira del asesino invisible en el pecho. El mayor Chernov llamó a Ludmila al cuartel general, mostrando fotografías de los muertos, diagramas de las heridas de entrada y salida, mapas de posibles ángulos. Explicó que la moral se estaba desmoronando, que el impacto psicológico del francotirador era tan peligroso como su precisión. El liderazgo se había paralizado. Si no se detenía al francotirador, el propio sector podría caer en cuestión de días. Chernov le dio 48 horas para matarlo. Solo 48 horas para encontrar a un hombre que no dejó rastro, ni patrón, ni firma. Ludmila aceptó sin requistar, era el propósito para el que había sido formada,
Estudio el mapa de asesinatos, marcando el ángulo, y la hora de cada disparo, el patrón no residia en el lugar desde el que disparaba, sino en el momento, siempre entre los 5:45 y los 7:30 am, siempre apuntando a officials que se movían durante las reorganizaciones matutinas. Había estudiado las rutinas matutinas soviéticas y los había aprovechado a la perfección. Contó con la ayuda del teniente Boris, un oficial de reconocimiento que conoce las ruinas de Sebastopol mejor que nadie. Gentos recorrieron el perímetro al amparo de la oscuridad, evitando los patrolas alemanes mientras examinaban el campo de batalla desde el suelo, buscando líneas de visión que coincidieran con los ángulos de los asesinatos. Surgieron 14 posibles nidos demasiados para monitorear. Necesitaba reducir la lista aún más. Revisó los tiempos de disparo del francotirador, las conditions de iluminación y las rutas de escape disponibles. Tras horas de análisis, identificó 3 posiciones como las más probables. Los restos de la torre de una iglesia. El tercer piso de un edificio de apartamentos derrumbado y la azotea de una antigua escuela. Los 3 ofrecen una excelente elevación y múltiples vías de escape, pero Ludmila sabía que simplemente observarlos nunca funcionaría. Este francotirador era disciplinado y paciente, no se revelaría a menos que lo provocaran. Así que tomó la decisión más peligrosa de su carrera, convertirse en el cebo, no en un señuelo, no en una silueta. Ella misma tomó prestado el abrigo de un teniente quedó demasiado grande, pero inconfundible a distancia, y eligió el lugar exacto donde los oficiales solían reunirse para las reuniones informativas matutinas cerca del puesto de mando. Colocó su rifle a 4 metros de distancia, oculto tras los escombros y apuntando a la torre de la iglesia, el nido que creía más probable. Si se equivocaba, moriría antes de alcanzar a su rifle. Si acertaba, podría tener 2 segundos quizás menos para lanzarse, apuntar y disparar antes de que el francotirador desapareciera. Era un duelo en su forma más pura, despojado de reglas, despojado de doctrina, despojado de todo menos instinto y valor. Y cuando se acercaba el amanecer del 8 de noviembre, Ludmila Pavlichenko salió al descubierto, sola, expuesta y dispuesta a riscar su vida creyendo que comprendía a su enemigo mejor de lo que él la comprendía a ella. Las ruinas de Sebastopol estaban frías y silenciosas mientras los primeros destellos del amanecer rozaban los tejados destrozados, y Ludmila permanecía sola al descubierto, con la enorme chaqueta de oficial, que lo identificaba como un objetivo de alto valor a cientos de metros de distancia. Se esforzó por respirar con calma, aunque todos sus instintos le gritaban que se lanzara a cubierto. Nadie sobrevivía estando tan expuesta, no cuando un francotirador alemán había pasado días estudiando exactamente por donde caminaban los oficiales cada mañana. Su rifle estaba a 4 metros detrás de ella, cuidadosamente posicionado tras los escombros, y apuntando a la abertura de la torre de la iglesia destruida. Su mayor estimación de por donde atacaría el enemigo. Si se había equivocado, el duelo terminaría antes de que alcanzara el arma. Si había acertado, podría tener 2 segundos, 3 como máximo, para lanzarse, agarrar el rifle, ajustar la mira y disparar antes de que el alemán se perdiera en las sombras. Permanecía completamente inmóvil, con las manos sueltas a los costados y la cabeza inclinada como los oficiales al dar órdenes. Tenía que peso natural, cualquier atisbo de rigidez podría revelar la trampa. Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante, 5 minutos, 10, 15. Su corazón latía confusa bajo el abrigo, el sudor resbalando por su espalda a pesar del frío, no se movió,
no palpatio master lo necesario. Cada segundo persia, una prueba de voluntad, una batalla contra el instinto mismo. A su alrededor, la ciudad despertaba en fragmentos, el lejano ruido sordo de la artillería, el traqueteo de una ametralladora legios al este, el suave movimiento de los soldados preparándose para otro día de supervivencia. Aun así nada ocurría. Tal vez calculó mal. Tal vez el francotirador se había rubicado durante la noche. Tal vez había muerto en un ataque de artillería. Tal vez todo este plan no era más que una apuesta suicida que terminaría con su cuerpo tendido en el suelo, otra víctima tragada por los escombros. Contó las respiraciones, contó los latidos del corazón. Se recordó a sí mismo que el francotirador enemigo era tan paciente como ella, que había matado a once soldados en 3 días esperando el disparo perfecto. Si la observaba ahora, estaba estudiando su postura, interpretando su postura, decidiendo si era real. Se obligó a mantenerse relajada, los oficiales no se inquietaban, los oficiales no se crispaban, los oficiales permanecían al disco, Beato dando órdenes por creen que estaban a salvo. 17 largos minutos pasaron antes de que el campo de batalla finalmente le respondiera. Exactamente a las 5:59 am, el alemán disparó. Oyó el disparo una fracción de segundo antes de sentirlo. Un chasquido agudo que cortó el aire quieto, y una violenta ráfaga de viento rozando su cráneo mientras la bala la atravesaba el cable justo encima de la orilla. El impacto fue tan cercano que sintió como si una mano le apartara la cabeza. El instinto explotó en sus músculos. Se lanzó a la izquierda, no hacia atrás, sino hacia su rifle exactamente como lo había planeado. Cayó al suelo con fuerza, con un dolor punzante en las costillas, pero sus manos ya se movían. Sus dedos se cerraron alrededor del rifle, atraéndolo hacia su hombro en un movimiento fluido, fruto de meses de repetición. Apuntó el cañón hacia la torre de la iglesia sin calcular, sin ajustar el viento, sin pensar. No había tiempo para cálculos. Encontró la abertura a través de su mira justo cuando una figura se movía dentro del destrozado tercer piso, retirándose de la ventana tras disparar. Sabía que solo le quedaban unos segundos antes de que desapareciera en las sombras. Disparó. El retroceso le impactó en el hombro. Su ojo permaneció pegado a la mira, y por una fracción de segundo vio la figura sacudirse hacia atrás. Pero no cayó, se tambaleó hasta desaparecer de la vista. Fue alcanzado, pero seguía con vida. Cagó otra bola inmediatamente y mantuvo la mira fija en la abertura. Si repercha, dispararía de nuevo sin dudarlo. Si no, el campo de batalla se convertiría en una espera. Los minutos transcurrieron lentamente en un tenso silencio. No se movió, no levantó la cabeza. Permaneció completamente inmóvil, con la mira fija en la torre. Pasaron 3 minutos, luego 5, luego 10. El sol ascendía lentamente, hacen, do que los bordes en ruinas de la torre brillaron con la tenue luz de la mañana. Los soldados comenzaron a salir de los bunkers, sin percatarse de que momentos antes Ludmila había escapado por poco de la muerte. Si el francotirador alemán seguía vivo, tenía nuevos objetivos disponibles, pero no disparó. A los 15 minutos, un grupo de infantería soviética, organizado en secreto por el teniente Boris la noche anterior, comenzó a avanzar hacia la iglesia para despejarla. Ludmila los siguió con la mira, con el corazón latino, do confusa al imaginar a los alemanes tendiéndoles una emboscada. Pero no hubo movimiento, ni fogonazo, ni respuesta al fuego. Los soldados abrieron una brecha en el nivel inferior y luego subieron con cuidado los escaleras.
Dos minutos después, Boris aperció en la ventana de la torre, y agitó el brazo, todo despejado. El francotirador estaba muerto. El alivio golpeó a Ludmila como una ola que se derrumba, con las manos temblorosas al bajar el rifle. Se había convertido en cebo. Había disparado bajo una prisión insoportable. Había sobrevivido a un duelo que solo podía terminar de dos maneras. Cuando los soldados sacaron el cuerpo del francotirador de la torre, encontraron una sola herida de bala en el pecho. Su fusil, un Moser K-98 con mira telescópica Zeiss, yasha donde había quedado, personalizado y mantenido meticulosamente. En el bolsillo de su chaqueta, un detallado diario con 94 bajos. Los soviéticos registraron su nombre como Hauptmann Erwin Koenig, un especialista en contrafrancotiradores de excepcional destreza. Algunos historiadores debatieron posteriormente si Koenig existió realmente o si la propaganda soviética fusionó a varios francotiradores enemigos en una figura mítica. Pero el argumento no importaba. Lo que importaba era la verdad sobre el terreno. Ludmila había superado a un francotirador que había aterrorizado a todo un sector soviético. Lo había derrotado rompiendo todas las reglas, ignorando la doctrina, y confiando en los instintos forjados durante meses de pérdida y adaptación. Entre agosto de 1941 y mayo de 1942, Ludmila Pavlichenko eliminó a 309 soldados alemanes. 36 francotiradores, el resto oficiales, suboficiales, ametralladores y artilleros. Cada baja fue confirmada por testigos o documentación recuperada. Su técnica de cebo, perfeccionada a lo largo de más de 60 enfrentamientos, transformó la idea misma de la guerra de francotiradores. Y incluso cuando se perdieron los registros en el caos de la queda de Sebastopol, una verdad perduró. Siempre que los alemanes creían ser los cazadores, Ludmila Pavlichenko les demostraba que estaban equivocados. Ludmila esperó con la mejilla pegada a la culata de su rifle, mucho después de que Boris agitara la mano para dar la señal de que todo estaba bien desde la ventana destrozada de la torre. Negándose a confiar en nada hasta confirmar con sus propios ojos que el francotirador alemán no volvería a disparar. Le temblaban las manos, no de miedo, sino del repentino vacío que siguió a la intensidad del duelo. El mundo a su alrededor se sentía extrañamente distante, los sonidos de la actividad matutina apagados como si estuviera bajo el agua. Solo después de varias respiraciones profundas bajó finalmente el rifle, y se permitió sentir el peso de lo que acababa de suceder. Había sobrevivido a un enfrentamiento que, por lógica, debería haberla matado. Había actuado por instinto, disparando el tipo de disparo rápido que sus instructores siempre advertían, el tipo de disparo que normalmente mataba a un francotirador. Sin embargo, esta vez el instinto le había salvado la vida. Horas después, cuando los soldados terminaron de despejar la torre, bajaron el cuerpo del francotirador que había rondado el sector durante días. Estaba desplomado de espaldas, con los ojos cerrados, el rifle aún aferrado en sus manos como si hubiera muerto a punto de disparar. El Moser K-98 a su lado estaba impecable, finamente ingresado, equipado con una óptica Zeiss y marcado con modificaciones que revelaban la obra de alguien que había creado su rifle como una extensión de su propio cuerpo. Encontraron su libro de registro escondido dentro de su abrigo, un cuidadoso catálogo de nombres, distancias, ubicaciones, 94 muertes confirmadas registradas de su puño y letra. Los oficiales soviéticos lo registraron como Hauptmann Erwin Koenig, un contrafrancotirador entrenado específicamente para cazar tiradores de élite. No importaba si el nombre pertenecía a un solo hombre o a una combinación de varios tiradores alemanes.
La propaganda lo exaggeraria, los historiadores lo debaterian, pero Ludmilla sabia la verdad del momento. Si había enfrentado un profesional letal, y lo había superado entero. Esa victoria no trajo celebration. Trajo agotamiento. Había aprendido hace mucho tiempo que matar nunca se sencha como un triunfo. Fu como terminar una ecuación brutal. Resolver un problema donde la incógnita siempre era la muerte. Y la resolvió 309 veces. Su servicio continuó durante 9 meses incansables, y su cuerpo cargó con el coste de cada combate. La primera legión se produjo en septiembre de 1941, cuando la metralla de una explosión de mortero le desgarró el brazo y el hombro al cambiar de posición. Los médicos le vendaron las heridas en el campo de batalla, y volvió a disparar a la mañana siguiente. En diciembre, un proyectil de artillería detonó a 10 metros de la mientras se arrastraba hacia un nido secundario. La explosión le arrojó sobre escombros congelados y la dejó inconsciente. Cuando recobró la conciencia, ignoró las súplicas de evacuación, afirmando únicamente que sus manos estaban lo suficientemente firmes como para disparar. Y manos firmes eran todo lo que necesitaba. Febrero de 1942, le trajo su tercera legión. La artillería alemana de 88 mm le vio fuego sobre su sector, y una ráfaga hería la bono de metralla, que le descarró la pantorrilla. Pasó una semana sin poder caminar y, al décimo día, comenzó a collar durante los ejercicios de entrenamiento. A la tercera semana volvió a la acción, pero junio de 1942 le infligió la herida que puso fin a su carrera en combate. Yace en una trinchera poco profunda durante un bombardeo de mortero alemán de demasiado superficial, como admitiría más tarde, cuando una explosión envió fragmentos de metal que le cortaron la cara, rompiendo un hueso y dañando un ojo. La sangre cubría sus manos, su abrigo y la tierra bojó sus pies. Los médicos la llevaron a un hospital de campana, donde lucharon por estabilizarla. Sobrevivió, pero intervino el mando soviético. Era demasiado valiosa para perderla, demasiado conocida para arriscarla en el frente. Su número de bajas ya había alcanzado un nivel que nadie había imaginado. Si moría ahora, argumentaban los líderes, sería un golpe catastrófico para la moral soviética. Así que tomaron la decisión por ella. En julio de 1942, con solo 25 años, Ludmilla Pavlichenko fue retirada del frente. Argumentó furiosamente, exigiendo volver a su fusil. Dijo que sus heridas no cambiaron su puntería. Dijo que la guerra aún la necesitaba. Pero órdenes eran órdenes. Sus comandantes insistieron en que ya había dado suficiente. En lugar de regresar a las trincheras de Sebastopol, la enviaron a Moscú, luego a Londres, luego a Estados Unidos. Se convirtió en un símbolo, algo que nunca pidió. En agosto de 1942, recibió el título de Héroe de la Unión Soviética, el mayor honor militar que su nación podía otorgar. Los periódicos publicaron artículos con titulares en negrita, la mandola doma muerte, la mujer que mató a 309 fascistas. Los programas de radio repitieron sus entrevistas. Los jóvenes francotiradores memorizaron sus métodos. La doctrina soviética mismo comenzó a cambiar gracias a ella, pasando de tácticas rígidas centradas en el ocultamiento a estrategias que enfatizaban la presión psicológica, la agresión y la imprevisibilidad. Su método de doble nido fue estudiado. Sus tácticas de cebo se convirtieron en lecciones. Sus innovaciones ya no eran rebeldes, eran oficiales. En Gran Bretaña, conoció a Winston Churchill, quien le estudió detenidamente y le preguntó lo que todos se hacían. Que se sencha al matar a tanta gente. Ella respondió como siempre,
que persecution de matematicas nada más. Churchill la dijo que no la crea. Ella dijo que la daba igual que él la creera o no. En octobavillo Estados Unidos y conoció a Eleanor Roosevelt, la primera dama cuido fascinada por ella, por su juventud, por su serenidad, por la idea de una mujer que había luchado en el frente cuando a los mujeres estadounidenses ni siquiera se les permitía ocupar puestos de combate cercano. Roosevelt la llevó por todo el país a mitines, discursos, entrevistas de radio. Miles de personas se reunieron solo para verla. Algunos la trataron como una heroína, otros la trataron como una curiosidad. Los oficiales estadounidenses cuestionaron su recuento de voz, asumiendo que la propaganda soviética había inflado las cifras. Rara vez se molestó en defenderse, pero el Departamento de Guerra de Estados Unidos finalmente verificó sus logros escuchando los informes de voz alemanes. Las cifras coincidían. Realmente había matado a 309 soldados alemanes en 11 meses. El servicio duró 6 meses agotadores. Sonreía a los cámaras, pronunciaba discursos, estrechaba manos, pero lo único que quería era volver al frente. Quería su fusil. Quería la fría claridad de una mira telescópica sobre su ojo. Pero Sebastopol había caído. El frente que conoció ya no existía. Cuando regresó a la Unión Soviética a principios de 1943, fue resignada al entrenamiento de francotiradores. Ya no lucharía, formaría a los combatientes. Cientos de jóvenes francotiradores aprendieron sus tácticas. Cómo construir nidos dobles, cómo tender trampas, cómo pensar como el enemigo. Muchos de sus alumnos se convirtieron en leyendas, levando el fantasma de la precisión de Ludmilla a batallas que nunca vería. Se había convertido en más que un soldado. Se había convertido en un modelo a seguir. Y, sin embargo, bajó los modelos y los discursos. Seguía siendo la misma mujer que una vez se agazapó tras los escombros con un fusil sin probar. Listo para disparar su primer tiro. La guerra había cambiado de vida a ella, pero en su interior ella sabía la verdad. Ella había cambiado de vida a la guerra. El tiempo de Ludmilla en el frente no terminó con una misión final triunfal, sino con una ráfaga de metralla de mortero, que le atravesó el rostro, clavándose en la mejilla, dañando el ojo y fractura. Andó parte de la mandíbula mientras yacía en una trinchera poco profunda que prácticamente no ofrecía protección contra el bombardeo que azotaba su sector. Los médicos que acudieron a su lado creyeron que moriría de shock. La sangre le corría por el culo y se acumulaba bajo ella mientras la trasladaban al hospital de campana, con la conciencia vacilando como la loma morticina de una linterna luchando contra la tormenta. Sobrevivió una noche, y luego otra, y poco a poco comenzó a recuperarse gracias a los cirujanos de Sebastopol, que lucharon por salvar el ojo y reparar lo que pudieron de su rostro fracturado. Incluso entonces, incluso con la mandíbula alambrada y la piel cosida, intento argumenta que aún podía luchar, insisten. Do en que un francotirador no necesitaba belleza ni un rostro sin cicatrices, solo manos firmes y una mente serena. Pero sus superiores ya lo habían decidido. A la mujer que se había convertido en la francotiradora más letal de la historia soviética ya no se le permitía arriesgarse a morir en el frente. Era demasiado famosa, demasiado valiosa como símbolo. Su reputación había trascendido las trincheras, y su caso se había convertido en una herramienta política. Prueba de que la determinación soviética era inquebrantable, de que incluso una joven podía superar a los mayores tiradores de Alemania. Si la mataban ahora sería un duro golpe para la moral del frente. Así que en julio de 1942, la retiraron del combate y la colocaron en el papel que el gobierno le había asignado,
un emblema vivient de Valentia. Lo odioba, no había sobrevivido once meses de brutal combate para sonreír a los periodistas ni subirse a los escenarios. Pero ordines eran ordines, y Ludmila Pavlichenko los obedecia, incluso cuando la descaraban. Tras salir del hospital, la llevaron a Moscú, donde recibió la medalla de Hero de la Unión Soviética, el máximo reconocimiento que el país podía otorgar. La aceptó con rigidez, aun diciendo estar de vuelta entre las ruinas de Sebastopol con su fusil en la mano. Los periódicos de toda la Unión Soviética publicaron artículos sobre ella, presentándola como la dama muerte, la joven que había matado a 309 fascistas. Los entrevistas de radio reproducían su voz. A los estudiantes de las nuevas escuelas de francotiradores se les enseñaban sus tácticas. Por un momento, se convirtió en una especie de leyenda, mitad soldado, mitad símbolo. Pero su viaje no había terminado. En septiembre de 1942, viajó a Gran Bretaña, donde conoció a Winston Churchill. El quedó fascinado por su actitud tranquila, por su forma de comportarse no como una celebridad, sino como una soldado privada de su campo de batalla. Le preguntó lo que casi todos se hacían, que se sentía al matar a tanta gente. Ella le respondió lo mismo que les había dicho a sus instructores y compañeros soldados. Matar se sentía como matemáticas, distancia, viento, movimiento del objetivo, presión en el gatillo, una ecuación por resolver. Churchill la miró fijamente un momento y luego dijo que no la creía. Ella respondió que no se lo estaba pidiendo. En octubre, cruzó el Atlántico rumbo a Estados Unidos, iniciando una guerra organizada por la propia Eleanor Roosevelt. La primera dama quedó cautivada por su historia, una joven que había hecho lo que incluso muchos hombres temían hacer. Roosevelt la acompañó en una guerra de conferencias por todo el país, desde Nueva York hasta Chicago y San Francisco, presentándola a miles de personas. Donde quiera que iba, la gente la miraba fijamente, los cintas de su abrigo, los cicatrices de su rostro, la serena agudeza de su mirada. Algunos periódicos estadounidenses la llamaron la mujer más peligrosa del mundo. Otros la describieron como algo casi imposible, una contradicción con toda crin, se sabe lo que los mujeres podían o no podían hacer. Los mujeres estadounidenses la adoraban. Veían en ella no solo a una guerrera, sino la prueba de que su propio potencial había sido subestimado durante generaciones. Los hombres reaccionaron con incredulidad. Algunos oficiales militares cuestionaron abiertamente su trayectoria, sugiriendo que la propaganda soviética exageraba sus logros. Ludmila rara vez replicó, pero el Departamento de Guerra de Estados Unidos finalmente investigó sus afirmaciones y los confirmó mediante la comparación de los informes de bajos alemanes. Los cifras coincidían. Los bajos eran reales. Había eliminado a 309 soldados enemigos en menos de un año. El servicio duró 6 meses, y aunque sonrió para las fotografías, pronunció discursos y estuvo junto a Eleanor Roosevelt en los mitines. La tensión se notaba en los escasos momentos en que estaba sola. El frente la llamaba como una herida que se negaba a cerrar. Había dejado amigos atrás. Había dejado partes de sí mismo atrás. Y lo peor de todo, sabía que el lugar donde había luchado con tanta fiereza, Sebastopol, había quedado. No había campo de batalla al que regresar. Cuando finalmente regresó a la Unión Soviética a principios de 1943, fue resignada al entrenamiento de francotiradores. Sus días de combate habían terminado, pero su influencia apenas comenzaba. Dedicó todo lo aprendido a la siguiente generación.
En centros de entrenamiento de Leningrado, Moscú, Kiev y otras ciudades, formó asuntos de nuevos francotiradores. Los instru, yo no solo en tiro, sino también en pensamiento. Cómo predecir el comportamiento del enemigo, cómo reconocer patrones, cómo convertir la presión psicológica en un arma, cómo romper la doctrina cuando esto los estaba matando. Algunos de sus estudiantes se convirtieron en leyendas por derecho propio. Vasily Zaitsev, quien estudió sus primeras enseñanzas y los adaptó durante la batalla de Stalingrado, obtuvo 225 derribos confirmados y se convirtió en el segundo francotirador soviético más exitoso después de ella. Otros estudiantes entrenaron a más francotiradores. Transmisión de sus innovaciones hasta que la doctrina soviética evolucionó. Para 1944, el viejo enfoque defensivo había desaparecido. El ocultamiento por sí solo ya no definía la guerra de francotiradores. La agresión, el engaño, la imprevisibilidad de dos principios que ella fue pionera habían transformado el enfoque soviético del combate a larga distancia. Los informes de bajos alemanes comenzaron a reflejar este cambio. Más soldados alemanes morían por fuego de francotiradores que nunca antes, y como resultado, los francotiradores soviéticos sobrevivían más tiempo. Sus ideas habían salvado vidas, miles de ellas, y, sin embargo, a pesar de sus logros, Ludmila luchaba internamente con el peso de lo que había hecho. No presumía de sus asesinatos. En entrevistas privadas, admitía que cada uno permanecía en su memoria, que recordaba rostros que solo había vislumbrado a través de una mira telescópica, congelados en un instante final. Dijo que nunca había disfrutado matando, lo había hecho porque el fascismo había invadido su hogar, porque sus amigos morían, porque alguien tenía que plantar cara y luchar. Después de la guerra, se casó dos veces, tuvo un hijo y intentó una vida normal en Kiev, la misma ciudad que los bombardeos la habían llevado al ejército. Pero no existe una vida normal para quien ha vivido lo que ella sufrió. La guerra dejó cicatrices más profundas que los de su piel. El 10 de octubre de 1974, a los 58 años, Ludmila Pavlichenko murió de un derrame cerebral. La Unión Soviética la honró con un funeral de heroína, y su obituario la describió como lo que realmente fue, la francotiradora más letal de la historia. Los medios occidentales apenas notaron su fallecimiento. La Guerra Fría se interpuso entre ella y el reconocimiento que merecía, pero quienes conocieron su historia, quienes se entrenaron con ella, quienes vivieron gracias a ella, quienes estudiaron las tácticas que inventó nunca la olvidaron. Ludmila Pavlichenko había sido muchas cosas: madre, soldado, maestra, un símbolo y, sobre todo, una mujer que se negó a ser perseguida. Tras la guerra, cuando finalmente calaron las armas y Europa luchaba por reconstruirse de las cenizas, Ludmila Pavlichenko se adentró en una vida que le resultaba extraña comparada con las trincheras y las ciudades en ruinas que tan bien conoció. Regresó no como soldado, sino como profesora, una mujer encargada de formar a la próxima generación de francotiradores soviéticos. En centros de entrenamiento de Leningrado, Moscú, Kiev y otras academias militares, volcó su experiencia en el campo de batalla en conferencias, ejercicios y prácticas con fuego real. Enseñó a los reclutas a crear nidos de tiro duels, a usar señuelos de forma convincente, a descifrar la psicología del enemigo y a convertir el miedo en un arma contra el enemigo en lugar de contra uno mismo.
Explicó que la mea ventaja de un francotirador no era el ocultamiento, sino la imprevisibilidad. Muchos de sus alumnos se convirtieron en leyendas. Vasily Zaitsev estudió sus enseñanzas al principio de su carrera y los perfeccionó durante la batalla de Stalingrado. Sus 225 derribos confirmados lo convirtieron en el segundo francotirador soviético más exitoso de la guerra, solo superado por la propia Ludmila. Otros estudiantes se convirtieron en instructores, defendiendo sus métodos a miles de personas más. Para 1944, la doctrina soviética del francotirador había sido radicalmente redefinida. Atrasquido el rígido enfoque defensivo que había provocado tantas bajas al principio de la guerra. En su lugar, surgió una nueva filosofía. Los francotiradores eran cazadores, no fantasmas. Debían infundir terror, crear prisión y controlar el combate desde el primer disparo hasta el último. Las tasas de bajas alemanas por fuego de francotiradores aumentaron drásticamente, mientras que los bajas de francotiradores soviéticos disminuyeron. Las innovaciones de Ludmila no solo fueron efectivas, sino transformadoras, salvando innumerables vidas soviéticas a medida que avanzaba la guerra. Pero mientras el mundo admiraba sus brillantes en el campo de batalla, Ludmila luchaba internamente con el peso de su pasado. En público mantuvo la compostura, la calma y un orgullo feroz por la resistencia de su país. En privado, admitió en entrevistas que los rostros de aquellos a quienes mató permanecieron con ella. Dijo que recordaba cada una, aunque a menudo solo los veía por una fracción de segundo a través de una mira telescópica. Sus asesinatos no eran trofeos, sino males necesarios, cada uno grabado para siempre en su mente. Insistió en que nunca había disfrutado matando. Había hecho lo que era necesario por el fascismo, había invadido su patria, destruido su universidad, asesinado a sus amigos y intentado aplastar a su país. Y aunque aceptó la necesidad de sus actos, cargó con su peso el resto de su vida. Después de la guerra, se casó dos veces y tuvo un hijo, se estableció en Kiev, la misma ciudad donde comenzó su viaje cuando el bombardeo de la universidad la obligó a alistarse en el servicio militar. Sin embargo, la vida después de la guerra no fue sencilla. Su fama le había traído un enorme respeto, pero también aislamiento. Los civiles luchaban por comprenderla. Los veteranos la respetaban, pero no podían identificarse con la carga única que soportaba. Vivió tranquilamente, dando conferencias ocasionales, asistiendo a ceremonias de Estado, y respondiendo a los historiadores que buscaban su perspectiva. El 10 de octubre de 1974, Ludmila Pavlichenko falleció a los 58 años a causa de un derrame cerebral. La Unión Soviética la honró con todos los ritos militares, reconociéndola como una de las mayores heroínas que el país había producido. Sin embargo, fuera del ámbito soviético, su muerte atrajo poca atención. Los medios occidentales apenas mencionaron su fallecimiento, eclipsados por las tensiones de la Guerra Fría y la división política. Su nombre se desvaneció de la memoria pública en muchos lugares, incluso mientras sus métodos seguían moldeando silenciosamente la doctrina militar en todo el mundo. Porque si veían los libros de historia, a veces la ignoraban. Las escuelas modernas de francotiradores no lo hacían. La táctica que ella ideó el uso de señuelos, nidos dobles, distracción y manipulación psicológica se convirtió en entrenamiento estándar en las unidades de élite. La escuela de francotiradores Scout del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos enseña variaciones de su método de señuelo de nido doble. Las fuerzas especiales británicas incorporan sus estrategias en programas de guerra urbana. Las fuerzas de defensa de Israel estudian sus enfrentamientos como ejemplos de cómo un solo francotirador
bien entrenado, pude cambiar el equilibrio del campo de batalla. Sus métodos se enseñan universalmente, pero rara vez se le atribuye su nombre. Se han convertido en doctrina aceptada, separada de su creadora como si simplemente hubieran surgido. Pero la verdad está grabada en la historia de cada francotirador que se ha entrenado bajo la doctrina moderna en evolución. Todo comenzó con Ludmila Pavlichenko, una mujer tendida entre los escombros, sosteniendo un rifle, decidida a no morir bajo los reglas que mataron a sus camaradas. En el Museo Central de las Fuerzas Armadas de Moscú, su rifle Mosin Nagant reposa en una vitrina. La culata aún conserva sus inicials, talados por ella misma. Los ajustes que realizó a la mira permanecen intactos. Junto al rifle hay una fotografía en blanco y negro de ella a los 24 años, de pie en las ruinas de Odessa, con expresión tranquila, feroz y inquebrantable. Sus ojos en esa fotografía lo revelan todo, fatiga, determinación, desafío y un fuego forjado en el fragor de la batalla. Esa fotografía es quizás la representación más fiel de su legado. Ni los medallas ni los carteles de propaganda, ni el mito de la dama muerta. El verdadero legado reside en su negativa a aceptar la muerte en los términos de otro. Su disposición a romper la doctrina cuando éste se convierte en sentencia de muerte. Su valencia para convertirse en cebo, para matar a quienes se aprovechaban de otros. Ludmila Pavlichenko revolución, no la guerra de francotiradores no a través de la teoría, sino a través de la supervivencia. Demostró que la guerra no se gana siguiendo los reglas ciegamente. La ganan quienes reconocen cuando los reglas son erróneas y se atreven a crear otras nuevas. Motto a 309 alemanes no por quisiera gloria, sino por se negó a dejar que los cazadores siguieran cazando. Hoy, fuera de los círculos militares, pocos conocen realmente su historia, pero tú sí. Y al conocerla, transmites la verdad de una mujer que cambió el campo de batalla para siempre. Una mujer que demostró que la valencia no es la ausencia de miedo, sino la decisión de apuntar directamente a través de él. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscríbete ahora. Tu apoyo manchen vivas estas misiones.